Kampala wallahi billahi nkulayirira tosobola kunsiba nkulayirira osobola okusiba any other person nze tosobola nkubuulira Bakaluba ndiwo kutegeeza nti olaba sizikizanga nkusobola olaba nti oli munene mukwano ndi kakazi kananagira kanaku naye nkusobola atojja kumpuliramu ya nkubuulira nze tebanti banange I appreciate a person that sues me okukwata ekkubo nompandiikira ekiwandiiko that is okay because that is legal okunkubira nontiisa that is not legal my dear friend that is not okay bigambo ebijjudde amaanyi okulaga ekibuli atera mukadeke kamu n'okulaga obutatiisibwatiisibwa newankubadde nga kisoboka bwe bigambo ebyayogerwa omukazi amanyiddwa nga Senga Acid atambulira ku mutimbagano ogwo gwa TikTok ng'obutambi bwe ebiseera ebimu butera okuba nga butambulira ne ku Facebook ate era n'ewalala kijja kujjukira nti omukyalo ono gye buzze buva abadde ng'agenda maaso n'okwogera ebigambo eby'enjawulo ku Hajji Bakaluba wabula nga bw'oba obiwuliriza si bye ebigambo ebiwooma ogenda maaso n'okuba nti owulira mu matu naddala nga otunuulidde ekitiibwa Hajji kyalina n'engeri gye yeeyanjamuko mu bantu oba mu public kati nabwe ekityo bangi ababadde nga ku sayidi ya Hajji beebuuzizanga nti Hajji kiki kyasobola okuba nga akolawo wabula nga ate abali ku sayidi ya anti-acid bagenda maaso n'okuba nga bamuwa agiwadde omuliro nga bagamba nti awamaani kyekyo genda maaso n'okuba nga otuwa bwino mukaddeke kamu n'okuba nga oyo kya toleka oba tojjanga okwo kati nno we bituukidde olunaku olwayongera kusoma mwezi 17 Juni omwaka 2026 ebintu bikyuseemu nkiddamu we butuukidde olunaku olwayongera kusoma mwezi 17 Juni 2026 ng'ebintu bikyuse ne sekukyuka yenna Hajji Bakaluba yalabye nga omukyalo ono amumezeeko era nga amufuukidde akayinja mu ngatto kwe kubiteekamu ebiraato bw'atyo n'akufuna bannamateeka be gino emisango gya njawulo muko newankubadde ng'obadde ogiraba gikolebwa ku mukutu ogwo ogwa TikTok mukwano gwange gigenda kubanga giteesezebwa bunaayira bwa ggwanga Uganda Hajji Bakaluba yagguddewo omusango mu kooti emanyiddwa nga Ontario Superior Court of Justice kooti eno eri mu ggwanga lya Canada omusango Hajji Bakaluba gye yaggudde ku mwana muwala omukyala amanyiddwa nga Sharon Mutesi wabula nga bangi mumuyita Senga Acid yagigudde ku Sharon Mutesi n'agiggula ne ku kampuni ya TikTok emanyiddwa nga TikTok Technology Canada Incorporation nga emisango gye yamuguddeko gye gya defamatory content oba nti yateeka obubaka obugenda maaso n'okuba nga butattana erinnya lya Hajji wabula nga abuyisa ku TikTok omukutu gw'abali aba TikTok kati Hajji yagulopye abantu babiri omulundi gumu yalopye anti-acid n'agattako n'omukutu gwa TikTok obubaka kwe bwayita kati okusinziira ku mpapula nga bwe zivaayo nze nga bwe nzirabyeko era bwe zituuse ku mmeeza yaffe eyagaliwo Hajji Bakaluba agamba nti azimbye erinnya lye okumala ebbanga okuyita mu bizinesi ez'enjawulo z'akoze ate era mukaddeke kamu ne ku mitukutu emigatta bantu azimbyeko erinnya eggumu ddala kati agamba nti vidiyo ezibadde nga zipositingibwa Sharon Mutesi eyeeyita Senga Acid oba Professor Senga Acid zibadde ngamu obubaka obw'obulimba era nga Hajji Bakaluba agamba nti obubaka buno bwonoonye erinnya lya Hajji ekifaananyi kye mu bantu ate era mukaddeke kamu n'okubeera nga butattana bizinesi ze ez'enjawulo era ebbankaluwo eno oba lawsuit eryateereddwayo Hajji Bakaluba agamba nti ebimu ku bintu ebibeera mu vidiyo zino birabisa Hajji nga omusajja omubi omumenyi w'amateeka
atayina bwesimbu agenda maaso n'okuba nti akolwa ebikolwa ebyekikulu mu ngeri etagwanidde ate era omusajja omubi ekisembyeyo ddala era atali mulungi kukolagana naye mu bizinesi n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Bakiranga Hajji Bakaluba bino byonna agenda maaso n'okuba nga abyesambajja kagamba nti bino ebintu byonna bifu. Kati okusinziira ku kulopa Hajji kwe yakoze alina obuwayiro bw'atadde mu Bakaluba eno gye yawaabye wali mu kooti eya Ontario Superior Court of Justice mu Canada. Agamba nti asaba emitwalo gya $50 mu general damages oba mu bukosefu bwafunye obuli general era nga bwezikyusa n'oziza mu za Uganda ke kawumbi kamu obukadde 8. Hajji era yasabye Senga acid emitwalo gya $emirala 20 mu special damages bwe bukadde nga 740 eza Uganda. Kati mukadde ke kamu n'asaba emitwalo gya $emirala 3 mu aggravated exemplary and punitive damages zino nga bwozikyusa bubalirwamu akawumbi kamu obukadde 10. Kati bw'ogatta ssente zonna omugatte ziri mu kakadde ka dola za Canada kamu bwozikyusa n'oziza mu za Uganda bwe buwumbi 3 mu obukadde 7. Era singa asenga asidi omusango gunaamukka mu vi mukwano gwange muyina kusabira musabire ebintu tebijja kuba birungi n'akamu. Just no. So Hajji Bakaluba ayagala ne Senga acid singa omusango gumukka mu vi asanguleyo byonna byamwogerako ate mukadde ke kamu yeetonde ate asasulire na buli nsimbi yonna Hajji Bakaluba gy'anaaba amalidde mu musango guno wamu n'okusasulira bannamateeka be. Kati nno tubadde tukyali awo ensonga za kooti zirabika zifuuse kooti dawano dawali. Omukulu Bebe naye ebintu si birungi gyali. Mikwano gyange muyina okufukamira ne musabira Bebe kubanga ekintu we kikyuka ne kimukyukira kino kye yatandise ate ebintu biyinza obutawooma ku sayidi ye. Wabula ate era naye we bagenda mu kooti n'amaliriza nga ajjeyo obujulizi n'awangula ate eyamuwawaabidde yandibanga azaagobagobaziza nga bagoba. Ensonga eziriwo mukwano gwange ziri bwe ziti. Naku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 16 Juni 2026 Bebe alina olutalo lwe yatandise wabula ng'ate ye yabadde agoba wabula we buzibidde olunaku olwaleero ng'ate alabika yali mu kugobwa. Bebe yawandiise obubaka oba yawandiise ekiwandiiko nga yeemulugunya ku mwana muwala eyaliko Miss Rwanda oba yaliko Nalulungi wa Rwanda omukyala amanyiddwa nga Mutesi Jolly. Bebe yawandiise ng'agamba nti omukyalo ono abeera mu United Kingdom oba e Bungereza era nti alaba nnyo emipiira gya Arsenal. Bebe agamba nti omukyalo ono yamubba omwaka oguwedde wabula ng'amubbira mu linnya lya Rwanda wamu n'erinnya lya Arsenal. Era Bebe n'agamba nti omukyalo ono kati ali ku missioni ndala. Bebe yamaliriza ku post eno yataginze President wa Rwanda omukulu His Excellency Paul Kagame n'ataginga CDF w'eggwanga General Kainerugaba n'ataginga ne team ya Arsenal. Bebe we yamaliriza yajjeyo n'ennamba y'omukyalo ono n'agipostinga mu lujjudde ng'agamba nti kino alina okuba ng'akikola ku lw'obulungi bwa Rwanda ne ku lwa President wa Rwanda akoze ebirungi ebingi. Bebe n'agamba nti alina obujulizi bungi nnyo ku mukyalo ono eyaliko Miss wa Rwanda nti mubbi era nti mufere. Era Bebe n'agamba nti alina obujulizi ne ku bantu abalala omukyalo ono bazze ng'agenda maaso n'okuba nga adyekadyeka n'okubeera nga abba. Bebe agamba nti it all started the day I bought tickets to watch an Arsenal game last year in January. I was seated on the second row just behind the Arsenal players bench. The game ended and I received this message followed by a call as I was coming out. But on the same day I had seen this woman through the Arsenal players tunnel just before the players. At the same time she was exactly dressed like the pics she sent me here in the screenshot.
Your Excellency, the President of Rwanda, I kindly request for an investigation. Ebakulu nagamba nti olunaku lwe yagenda okubanga alaba omupiira yali atudde mu mabega w'abazannyi ba Arsenal ku benchi wennyini. Kati Bebekulu nti we yalaba omupiira mwana mwala ono naye yamulabawo. Oluvannyuma mwana mwala ono n'amuweereza obubaka nga kw'otadde n'ebifaananyi bye. Kati Bebekulu agamba nti omwana ono yamufera oba yamubba ng'ayita mu linnya ly'okubeera nti osanga yali waakumuyambira mutabani we. Mwana mulezi amanyiddwa Alpha Thierisali amuconnecting at least afune tiimu ebungereza gy'asobola okuba nga azannyira omupiira. Mukwano gwange we buwungeredde olunaku olwaleero omukyalo ono eyali Miss Rwanda oba yaliko nalungi wa Rwanda Jole avuddeyo olunaku olwaleero n'afulumya Bakaluba era ng'ayise mu bannamateeka be bagenda kukuba Bebekulu mu mbuga z'amateeka ne Ssekukuba yenna. Bakaluba eno eriko ennaku z'omwezi za leero 17 June 2026 era nga bagiweereza Moses Sali aka Bebekulu. Bagambye without prejudice, dear sir, RE notice of imminent legal proceeding for defamation, injurious falsehood, and aggravated publication of false statements. We act on behalf of Miss Jolie Mutes, former Miss Rwanda 2016, herein after referred to as our client, and write strictly pursuant to her irrevocable instructions. Take notice that on or about the 16th day of June 2026 at approximately 23:00 hours, you did through your verified social media platform Twitter X under the account name Bebekulu published statements concerning our client alleging that she was implicated in acts of fraud and or scamming perpetrated against you or in or about the year 2025. The said publication constitutes grossly defamatory material which is false per se, actuated by express malice, and published in a manner that was reckless, wanton, and in flagrant disregard of the truth or any duty to verify the same. The imputations contained therein are calculated to disparage, scandalize, and bring our client into public odium, ridicule, and contempt, thereby irreparably tarnishing her reputation and standing. For the avoidance of doubt, our client has never at any material time engaged in any dealings, correspondence, or nexus whatsoever with you. The telephone number. Uliriza wano. Bebekulu yandibanga yalinye jegava. The telephone number you purport to attribute to our client is a fraudulent, unauthorized, and bears no nexus whatsoever to our identity, and hence your allegations are entirely fictitious and unfounded and devoid of any evidentiary substratum. Further, on the 4th day of October 2024, one Tumwine Daniel did publicly post on his Twitter X handle, Tumwine Daniel, the very telephone number, to wit +447 Nebidako, which you now allege to be associated with our client, expressly warning members of the public that the said number was being utilized by unknown fraudsters to scam unsuspecting individuals and solicit money under false pretense, thereby incontrovertibly demonstrating that the number in question was already widely identified as belonging to third-party imposters and bears no nexus whatsoever to our client. Further, you were ought reasonably to have been aware that our client had on 3rd October 2024 issued a public advisory via her official platform warning the general public against unscrupulous imposters misappropriating her identity for fraudulent ends. Your conduct, therefore, embraces constructive knowledge, if not actual knowledge, of the falsity of your claims. Your actions amount to defamation in its gravest form, including but not limited to libel, and further constitute that the tort of injurious falsehood, having made maliciously without lawful justification, and with the foreseeable consequence of pecuniary and reputational damage to our client.
Accordingly, you are hereby required to immediately cease and desist from any further publication or dissemination of the defamatory statements. Issue a full, unqualified, and a prominently published retraction expressing withdrawing the allegation. Publish a written apology in terms of approved by us with equal or greater prominence and rich than the original publication. Provide a binding written undertaking within 48 hours, confirming strict compliance, and disclose the sources of the alleged information relied upon in making of the said publication. Mukwano gwange byonna byenze kusomera ke kiwandike ekifulumiziddwa Miss Rwanda eyaliko omukyala Jole Mutesi agamba nti Bebe Kulu bamufera bintu bye kati bwe bamala okubanga bafera Bebe Kulu nesse kufera yenna kati ye yavuddeyo ng'apositinga bifaananyi bya mukyalo ono yaliko Miss Rwanda ng'agamba nti ye yamufera. Omukyalo ono agamba nti emyaka egiyise yavaayoko n'alabula n'abantu mu nsi yonna nti waliwo abantu abakozesa ennamba y'essimu emu okubanga bafera nga bakozesa mannya ge. Kati Bebe Kulu yandibanga omuntu eyamufera mulala wabula nga bulijjo abadde alowooza nti Miss Rwanda ye yamufera oba yaliko. Omukyalo ono agambye Bebe Kulu yeetonde mu ssaawa 48 awandike ekiwandiiko mu butongole yeetonde asanguleyo buli kintu kyonna Bebe Kulu kye yawandiise bwe kitaabeera ekyo. Refusal or neglect to comply within the stipulated time frame, we hold firm instructions to institute immediate and uncompromising legal proceedings against you without further notice. Singa Bebe Kulu mu ssaawa 48 zimuweereddwa takola ekyo, mujja kuwulirako omukulu ng'agombeddwamu obwala oba ng'alina okweyanjula mu Kooti abitebye lwaki ayogera ebyasamwasamwa ku mwana muwala Jole Mutesi eyaliko Miss Rwanda 2016. Kati no Bebe Kulu singa akola verification ya information yonna gye yawadde yandimaliriza nga Bebe Kulu bamufera bamuyitamu akanaana. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi
lyerinnya eryange yenze abasiddi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.